Трето, ще поговорим за проекта за онлайн лекцията на интерактовите в Бургас. И като четвърта точка за нашите приятели от нашия клуб, да обявим, че следващата Сбирка ще бъде на 29 март. Дали ще присъстваме или в Zoom, според зависимост от ситуацията, като на нея ще дискутират промените в правилника на клуба. Асамблеята ни ще бъде на 26 април. И така преминаваме към работа. Гери, ти ще превеждаш ли? Да, може би трябваше да преведа. So far for Irena and Stuart, Lubomir, who is our president, gave the agenda for our meeting today. The first point is the presentation of the Disaster Aid Europe by Sarah and Stuart. And then the second point is the discussion of the project of our club that has with the Interact clubs in Burgas. It's going to be an online seminar, and then the third point is the change in our in our stature, and then it's the change of the and then it's the book that our chart president has published now. So that's so far, and now we're heading to the presentation from Lubo. На предходната ни присъствена среща присъства Сара, която е препоръчена от нашия клуб, на нашия клуб от пазистрит гуверньора Нина Митева, пазистрит гуверньор Ирена Брихта, като Сара е дъчанка, а майка ѝ е бургазлийка в България и ще бъде известно време в България. Тя ни разказа за себе си, както и за проекта Сбирка. Сара, заедно с Стюарт и Rotary Club Prague International, сега ще ни представят техния проект. Извинявам се, само исках да благодаря за присъствието на пазистрит гуверньорите и наши гости Ирена Брихта, която е пазистрит гуверньор на Чехия и Словакия, пазистрит гуверньор Нина Митева и нашия приятел също пазистрит гуверньор Веско Димитров. Ще превеждаш ли? Всъщност искам да кажа само, че след това, след като Гери преведе, нека Сара и Стюарт, ако е тук, да направят представянето на тяхния проект. Гери? Okay, so in brief, what Lyubov said is that Sarah has been recommended by Irena Brichta and as district governor Nina Miteva to our club, and that Sarah is a Danish citizen. Her mother is from Burgas, and that's one of the main ideas behind her being recommended to us. On our previous meeting, when she came, she presented herself and told us that the project that you're working on from the Rotary Club Prague International, and together with Stuart and Sarah, they're going to present the project now. So that was in brief, and maybe it's time for Sarah and Stuart to go ahead. Well, thank you very much indeed, and hello everyone. Hello. 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 Hi. So I'm past district governor for district Czech Republic and Slovak Republic, and Stuart and I'm a member of Rotary Club Prague International, and Stuart, my husband, is also a member of our club. And we'll share with you then a presentation with the help of Sarah,
who has become an ambassador of Disaster Aid Europe. So let me share our presentation with you. Just 1 second. Can you all see that? Yes. Good. Okay, let me just, there we are. Okay, so shall I start? You can start. Are you sure? Okay, Yes. all right. So as I've already explained, the Disaster Aid Europe is a project of Rotary Club Prague International. I'm the chair, Stuart is a trustee, and Sarah is our ambassador. Sorry. What is Disaster Aid Europe? It's a registered NGO in 2018. What do we do? Well, we provide help globally, working with local Rotarians whenever there's a disaster in a country, either natural or not natural, and help the local Rotarians to help rebuild communities. Do you wish to translate, Sarah? Yes, if you don't mind, I can translate slide by slide. Okay, Nina, thank you very much indeed. Okay. Disaster Aid Europe е регистрирано като неправителствена организация в Чехословакия и осигурява помощ глобално, работи с местни ротарианци и неправителствени организации да помогне за възстановяване на общности след определено бедствие. Набирането на средства и търсенето на заинтересовани ротарианци, ротарактори, алумни и неротарианци през Европа, като търси амбасадори, дартс, каквото и да значи това, осигурява тренинг. Дартс е Disaster Aid Response Team Members. Това са членовете на тези екипи, за да осигури в цял свят тази грамотност и тези умения. Първия тренинг е бил в октомври 2020. So, next. Thank Nina. As Nina explained, yes, we're seeking interested Rotarians. We try to raise funds, and we also like to train people who would like to go out to a disaster and help people. So let me explain that Disaster Aid Europe is a country partner of Disaster Aid International. And each disaster aid entity around the world does its own thing. Добре, всички вероятно го разбираме, че Disaster Aid Europe е партньор на голямата група от организации Disaster Aid в различни държави и континенти. So there are many disaster aid entities around the world. Да, както виждаме, има много такива общности по света. We each do our own projects. Sorry, each we do? Each country partner, we each do our own projects. Okay. Yes, we each do our own projects, and we raise our own funds. However, we do come together to promote ourselves under Disaster Aid International. Yeah, and in cool. 2019, Rotary International recognized Disaster Aid International as a collaborating organization. Disaster Aid International е призната от Rotary International като партньорска организация. Всяка от тези отделни единици има своите проекти, но те отделно набират средства, но и колаборират помежду си. Okay. So what do we focus on? We focus on water filtration devices, making clean water. Фокусират се върху устройства за филтрация на вода, за семейства и за отделни личности. Това е познато в нашите проекти. Има такива в България. Okay.
Because, of course, not having clean water is a disaster in itself, and most countries and areas that have a disaster usually need clean water. Да, когато има бедствие, обичайно една от първите нужди е свързана с чиста вода. And so one of the products that we use is an individual or a family water filtration device called Soya. Има устройство, което се ползва за отделни хора или за семейства. Soya се казва това оборудване. 10 000 литра от чиста вода дневно може да осигури, 15 литра за 700 човека на ден. And Sky Hydrant is an Australian invention, and it can provide 10,000 litres of clean water per day. And for 10 years, there is no repair and maintenance, just a daily wash through. Sky Hydrant е устройството, което може да осигури всички тези цитирани вече параметри с лимит на работа 10 години. So the Sky Hydrant is also what we call a water project in a box. As I said already, воден проект в кутия. As I said already, it produces 10,000 litres of clean water per day from dirty water. От мръсна вода това може да произведе до 10 000 литра вода дневно, като 15 литра за 700 човека на ден. It can filter up to 3 microns, which means that it filters out all viruses. Така, струва 5000 евро. Може да филтрира до 3 микрона, което означава изчистване от вируси. Ако някой е в състояние по-бързо и точно да превежда, аз се старая да хвана смисъла в момента. Но нямам нищо против някой друг да продължи, ако му е по-добро нивото на бърз превод. Okay. So we try to raise 5,000. We try to raise funds. 5,000 euros will cover a purchase of this Sky Hydrant and get it to the destination for installation and use. Така че ние се стремим за всеки от тези водни проекти в кутия да наберем необходимите 5000 евро, което покрива купуването от Австралия до Прага или до определена дестинация, след което включва инсталация, обучение, мониторинг, комишенинг, каквото и да значи в дадения случай. So our as I said before, Disaster Aid Europe began in not even 3 years ago, and our first disaster that we helped was in Albania. They had an earthquake towards the end of 2019. Не изкай само за секунда. Приятели, моля да си изключите микрофоните, за да може да слушаме лекцията. Първият такъв воден проект в кутия за който са набрани средствата от 5000 евро през ноември 2020 в рамките на 4 месеца. Веселе, нищо не чувам. Използван за да се закупи и инсталира Sky Hydrant за осигуряване на чиста вода след земетресението през ноември 2019 в Албания. Веси, ела да видиш къде е да увелича, бе. Нищо не чувам. Нищо не чувам, ела малко. So, when the Albanian Rotarians spoke with Stuart and told him about the earthquake in November 2019, he then went to Albania in January 2020, last year. През януари миналата година Стюарт е отишъл в Албания, след като е бил контактван от приятелите ротарианци в Албания.
And he went there for a week last year, and we created a memorandum of understanding with Rotary Club Durres, and we raised money to purchase a sky hydrant, which has already arrived in Albania, but because of COVID, we are still waiting to travel there to install. С Rotary Club Durres е подписано споразумение за обща работа. Набрани са средствата, устройството е доставено, но заради COVID все още не са в състояние да пътуват, за да направят този тренинг за инсталиране и работа с него. So what was next? The next was the explosion in Beirut in the Lebanon. Следващото беше експлозията в Бейрут. So we know Lebanese Rotarians and especially past district governor Jamil Muawad, and we discussed with him how we could help, and Stuart went there in the middle of August, again in October and again in December. В рамките на няколко месеца Стюарт 3 пъти е бил в Бейрут. Ние, както Ирена и Стюарт, както и ние, българските ротарианци, познаваме Джамил, пастор гуверньор, който е бил в основата на тази комуникация. So basically, Stuart went in August to do an assessment of their needs, and it was obvious that a lot of help was needed and is still needed in Beirut. Първото посещение на Стюарт е бил в август, за да оцени размера на бедствието и нуждите, и става ясно, че те все още се нуждаят от огромна помощ. He went again in October with another Rotarian who's a doctor. През октомври е посетил отново заедно с лекар Бейрут. And then in December he went with a Disaster Aid Europe trustee who was helping the Rotaractors. И следващото последно посещение след Community Assessment, оценка на нуждите, посещението, интервюта и срещи с инженери на място, Disaster Aid Europe, както и бейрутските ротарианци и ротарактори са в състояние да определят спешните приоритети. И всъщност, доколкото го знам и аз от развитието на нещата, болница, която се нуждае от стартиране на функционирането си отново. Това е спешният приоритет. The Beirut Rotarians and Rotaractors, along with Disaster Aid Europe, are helping the Rotary Sisters Hospital and specifically focusing on rehabilitating the intensive care unit. Основният фокус е върху възстановяване на отделението за спешна помощ. And it's a big project. There are 2 global grants and lots of work to do. Това е един много голям проект, по който са инициирани 2 глобални гранта и има твърде много работа да се свърши. Работил е с сестра Никола и бейрутските ротарианци и ротарактори, фокусирайки се върху възстановяването на отделението за интензивни грижи на Rosary Sisters Hospital, определена болница от монашески орден, очевидно управлявана бюджет от $700,000 плюс проект. And one of the great achievements is that Disaster Aid Australia donated a sky hydrant max. It arrived in Prague, and Stuart and Lubica took it personally to Beirut in December
and it was installed and is now providing clean water for the hospital and patients. Sky Hydrant Max устройството е дарено от производителя в Австралия и инсталирано в Rosary Sisters Hospital през декември 2020. So these are rotaractors doing their food parcels and hygiene boxes. Виждаме ротарактори, които пакетират храна и хигиенни пакети. And this here is our trustee, Lubitsa, who's a rotaractor and a Rotarian, who is helping all of these rotaractors in Lebanon. Любица е един от попечителите на Disaster Aid Europe и тя е снимана тук, как тя е ротарианка и ротаракторка и снимките показват как тя помага и участва заедно с ротаракторите от Бейрут. So what other kinds of help did we provide and what is needed is solar lamps and the soya water filters for homes. Това, което още е необходимо, са лампи Luminite и соя филтър за вода с техните стойности, цени от 40 съответно $25, 50 такива лампи и 25 соя филтъра са taken into cases in. So Stuart actually physically took these products in the suitcases. Sorry, please, again? Stuart took these products in a case to Beirut when he went in October and December. Стюарт ги е занесъл през октомври и през декември съответно. So we have a Beirut appeal in order to be able to provide more sky hydrants, solar lamps and water filters. Набирането на средства продължава с оглед да се доставят още от необходимото оборудване. And of course, we're also very happy to help with water projects in Bulgaria. Бихме били щастливи, ако можем да се включим и да помагаме и с проекти, свързани с вода и в България. Nina, can you hear the sound? Yes, Yeah, we can all hear. I've always done things outside of work for the community. I was in the Marine Cadets, and I always had this belief at that time that you get back out what you give in. I think that's something in my DNA. I have a belief in giving back to people. It's something that I enjoyed doing. I always search and look for opportunities to do that. I certainly came to the conclusion that I wanted to do something that was not about me and not just about my family, something that would help other people. Shelter, water, that seems to be the most critical need, and once we are able to have shelter on the planet, then we can start thinking about doing some of these other nice things. There's nothing, I think, more important that we can do than the things that Disaster Aid does. I've met people and spoken with people who have all different stories. It affects different people in different ways. Their whole life is turned upside down. So to be able to build their own house for their family, it gives them pride and satisfaction and dignity for sure. I have a sense of pain and a sense of desire to help them. And sometimes when you speak to them, they have a desire to bounce back and they have a desire to recover. And it's not an act of charity,
it's helping other people to help themselves. That's the basis of our work. We don't go in and throw our products at people and say, here, be grateful. After a disaster, people are terribly distressed. There's so many things that are going on. Yes, they've had their house blown away, but they've also probably had their living blown away. They've lost family. They're in distress. There are so many things that need to happen immediately after a disaster. Although it can be painful to see so many people affected so badly, in actual reality, they just want the opportunity to come back, and they want to prove to you that they can do it, but they just need the raw materials to do it with. We get to support the individual, and it helps to empower them, to determine their own future. So we're just helping them out. So it gives them the power to help themselves. So we're giving them a hand up rather than a hand out. They are rebuilding their lives. They are taking ownership. They're not taking a handout. When these trucks roll into a village full of aid, everybody is there to receive it. Every single person comes out. When you leave it with them, they can be quite tearful and it can be quite emotional. And that makes me emotional. That sense of dignity that's returned to them is just enormous for them. They just feel as if we've given them something that they never thought they would get back. And they can't help but say thank you. But I know that thank you isn't really for me, because that thank you is really meant for those Rotarians and those people who provided that aid and set up the structures for that. Honestly, the donors are the true humanitarians, because without them, we achieve nothing. I feel like it's a privilege that I can help other people. So that was a short film talking about Disaster Aid International. And coming back... И това беше кратък филм, който се говори за Disaster Aid International. And coming back now to Disaster Aid Europe, basically we're asking people to donate, to support, to volunteer. И като се връщаме отново към Disaster Aid Europe, идва момента, с който ние търсим хора, които са посланници, да са доброволци и да даряват за Disaster Aid Europe. So this is Disaster Aid Europe, and we welcome interest and friends and members and everyone. So please contact us, and we're happy to answer any questions. И сме готови да отговаряме на вашите въпроси, които има такива. I've got a little question, please. It is this filter from clear water working in the ion change systems, and until I understand, it is no 0.3 micron. It is very small. What to say in English? Yes, but it is enough okay, but Atlas, this is not maybe enough from chemistry disasters. Maybe it is enough from помогни ми на това, достатъчно може би за пречистване на водата, която е мътна, и действително по време на земетресение това е важно, но дали това фактически осигурява изчистване от други замърсители, които биха могли да попаднат във водата? От това, което чухме, е само за такава замръсна вода. Тоест, това е един вид механичен филтър само. Stuart, the question is this a mechanical filtrating system, or it could be used in case of chemical
Като ионообменна технология използва ли се вътре? Това ме интересува повече. Is it like, is it used for ion exchange technology? Right, okay. It's What a kind of technologies in details? It's a gravity fed system for contaminated water. It's not designed for heavy metals or salt water. Yeah, understand. However, there are some pre-filter units that can filter out heavy metal and seawater that can be linked to it, but primarily it's contaminated water from a water source as opposed from a contaminated, heavy metals or seawater. Yes, understand. My question is about heavy metal. Yeah, okay. Yes, now it's clear. Thank you. Okay, how do you, if I have a question, how do you plan for, what parts of Europe, for example, could this project take place? Do you have anything in mind, more specifically, like in certain regions where you think that the water clearing, the water filtration will help in Europe? Do you think there are regions where we can use this? That's a very good question. I will probably be asking the ambassador that we'd like to invite from Bulgaria, okay, and join us as Disaster Aid Europe, because we could do some research to see if there is a water filtration need in Bulgaria in certain areas, especially in remote areas. And I'm sure that we'd be happy to put together a project. So the answer to your question is, we haven't got any specific areas. All of Europe and all communities, if they have an issue with clean drinking water, we have a solution. Okay, thank you. Yeah, and my question is this unit movable from site to site in case of necessity? Yes, it's very portable, very, very mobile, yes. I see, which makes it very useful. Yes. Before it's installed, it weighs probably 15 or 16 kilos. Сигурно всички разбрахте какво питам, че дали това устройство може да се мести от едно на друго място при необходимост. Да, било възможно, което прави смислено наличието на подобно нещо. Защото тежи 16-17 кг, извинявайте, ще допълвам просто. Да. Той от предния въпрос налага това местене, защото това е буквално филтриране на водата за 2-3 дни, когато раздруса или има наистина нещо бедствено. След това този филтър вече е прекалено груб. Окей, това е едно голямо устройство, което ценното е, че ако е налично за Disaster Aid България, да кажем, то може да бъде използвано при различни локални бедствия. Така го разбирам. Точно. Okay. Can we ask Stuart to send us more details about establishing a local unit of Disaster Aid Europe, or the requirements for the ambassadors to ask to be able to ask our Rotaractors or Rotarians who are interested to become the ambassadors? Some more information. I would feel very privileged and honored to share all our information, and also to welcome you
welcome an ambassador, and with the intention of becoming a Disaster Aid Bulgaria as part of a Disaster Aid Europe partner. That is, I will be very honored to assist you with that. Yeah, as far as I understand, Sarah is an ambassador Yes. of Disaster Aid Europe. Maybe Yes. she can give us some information about and present herself as well. Мисля, че правото е на Ротари клуб Бургас да има такава инициатива или на бургаските клубове и ние всички да помагаме с каквото можем. Би било добре, ако това има продължение. Аз лично бих искала да видя и да чуя и Сара, защото тя е първоизточника на цялото това събитие. Здравейте всички, аз съм Сара. Посланник съм на проекта от... Ще пробвам на български първо, извинявайте. Надявам се, може би, Гергана или Нина ще можете да ми помогнете, ако нещо мога да се изкажа. Може ли по-близо до микрофона, Сара? Извинявай. Не се чува добре. А сега по-добре ли? Идеално. Да. Посланник съм на Ротари, на Disaster Aid Europe, не на Ротари, от скоро време. Свързах се с клуба в Прага и с госпожа Ирина и мъжа и Стюарт, докато бях в Прага на интерншип, на практика в датското посолство в Прага. Както също вече споменахте, майка ми е от Бургас. Аз съм родена и израснала в Дания. Баща ми е сириец. Между другото, това мисля, че не го споменах последния път, като бях гостинка на срещата в Бургас. И така станах активна в Disaster Aid Europe. Ако имате въпроси, може да питате нещо конкретно, какво мога да ви обясня. Предполагам, питате какво включва работата да бъдете амбасадър. Лично аз, планът е, като се върна в Дания, перманентно пак, тогава да бъда амбасадър към Дания. Това е моя home base, ако мога да кажа така. Твоят дом е Дания? Да. Да. Защото не съм в Дания в момента, аз ще бъда в България още може би месец или половин месец, защото вече минаха 2 седмици. Пожелах да направим презентация на вас също и да се срещна с членове в Бургас. Да, Сара, между другото, присъства на Сбирка, разказа за себе си какво работи в момента и как комбинира как беше ядрена физика с международни... Какво беше, Сара, точно? Можеш ли да разкажеш за това? Работя върху академичен проект, в който свързвам квантова физика с международни отношения и международна сигурност. Това ми беше темата за дисертацията и много е нова темата все още в дисциплината на международни отношения, но получи вниманието на доста хора, които бяха заинтересувани в тезата ми. И така също работя върху това в момента. Добре. Благодарим ти, радваме се, че те познаваме. Гери, само да преведеш, виждам, че сте към края на тази дискусия. Моля те да дадем думата на Ирена и на Стюарт за заключителните думи.
because we're getting closer to the end of this presentation, and Irene, as far as we know, has to leave soon. We can, Lubo is giving you the stage for some final words to us. No, I think you're in the chair. In our household, Irena is the boss, okay? В нашето домакинство Ирена е шефа. In most households. We would both like to say thank you very much for the opportunity of presenting our club project, which is Disaster Aid Europe. And it's wonderful to have Sarah as our ambassador. And absolutely, we will send as much information as we can, of course, to Nina and to you, President Gergana, and copying Sarah. And really, it would be absolutely fantastic if Rotaractors, Rotarians were interested enough to come together and establish a disaster aid Bulgaria. It really is not difficult. It just needs 2 or 3 people who are really interested and feel really passionate about helping to rebuild communities after a disaster, or provide solutions to communities who have, a problem like no clean water. So really, it's been an honor and a privilege to present to you. We thank you, and I hope that we can work together in the future. We're in the same zone, and Nina and I, of course, know each other, have met many times, and I hope that we will have an opportunity to meet all of you. Thank you, Sarah. Can I just say yes, one thing? Hopefully, when the COVID travel restrictions are lifted, we would like to come and visit you in person and actually do a proper presentation, bring all the technologies and give you some proper demonstrations. And perhaps, who knows, before the travel restrictions are lifted, we could possibly identify a clean water project. It's Rotary is very special in that way. From a little idea comes some great opportunities. So looking forward to seeing you all in real time. Okay, thank you. Thanks for the opportunity for our presentation. Can you say something? Yes. A small remark. The next generation, Irena was here. And this is Bogislav, it's lovely to see you. I didn't know that you were a member of this club. Oh, it isn't my club. No? No. Well, I'm so glad you could join. That's fantastic. Okay. Thank you, Nina. Thank you, Irena. Thank you, Stuart. Hope to see you in Bulgaria again. Hope to see you in Prague this autumn. Yes, we hope so too. Thank you again, everyone. Bye-bye. Goodbye. Thank you. Bye. How do we get out? I'll show you. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Благодарим на Ирена и Стюарт за прекрасната презентация, както и на Сара, техния посланик. Беше доста интересно. Някой нещо има ли да каже във връзка с тази тема, която попремена? Аз искам също да благодаря, че изслушахте презентацията и мерси за помощта с превеждането. И аз също приключи моята работа днес. Така че искам да благодаря. Радвам се, че възсрещнах, въпреки че онлайн. Някой от вас вече възсрещнах в действителност. Много се радвам. Радвам се да бъда в България за в момента. Ще съм още тук 2 седмици. Ще се радвам също да поддържаме в контакт. Ако имате също въпроси към проекта, може също да ги зададете към мене. Благодарим ти, Сара. И аз ви благодаря. Желаем ти успех. Сара, много ти е интересна темата за дисертацията. Изключително интересна е.
Сега се мисля как уравнението на Шрьодингер ще влияе върху международните отношения, но се допуснем, че някой път може да се поговорим повече на тая тема. Любопитно ми е страшно. Интересно е много. Мога също да обясня това, да ви отговоря на вашия въпрос. Ако имате интерес, заповядайте да се свържете с мен. Наистина е интересна тема. Много Само да премина тези малко неприятни пандемични истории в момента, но така наистина съм впечатлен от тази така научна релация и много ми е интересно. Живот и здраве, може да се видим, си приказваме на тази. Надявам се. Добре, и аз преди да се изключа и да ви оставя на срещата на клуба по другите теми, първо благодаря, че това се случи. Мисля, че е хубаво, че Ротари клуб Бургас и бургаските клубове осигуриха на Сара възможност да бъде част от Ротари. И освен това, в чисто практически план, това, което чух и видях, разбира се, ние ще получим и още материали, презентация. Ме кара да мисля, че това е една отработена пътека, след като по този с Disaster Aid Europe те вече имат 2 глобални гранта на тази стойност, която видяхте, и други привлечени средства. Тоест би могло да се мисли, че ако се инициира проект с глобален грант в тази тематика, той има шанс да бъде успешен и аз пак казвам, че това някакси много прилича на бургаските клубове и ви пожелавам много хубава вечер. Радвам се, че бяхме заедно. И ви оставям на нашата среща. Нина, благодарим много и за превода. Това беше, понеже усетих, че нещо случи. Иначе имаше технически проблем. Не бих се намесвала. Благодарим ти много. Беше много приятно, че си наш гост, както и на всички останали гости. Втората точка също ще е интересна. Добре, аз напускам вече събитието. Оставям ви и ви пожелавам хубави дни и до срещи на живо. Чао, Нина. И от мен хубава вечер на всички. Чао, Сара. Сара, хубави дни в България ти пожелавам. Приятели, продължаваме с втората точка. Представяне на новата книга на нашия приятел, който е почетен член на клуба и пас президент Калин Барзов. Вълчо, моля те да поразкажеш нещо повече за това.